mayamba mukana AJ na Learn Smart Manipur the Taram Noksiri. So quick revision class 10 English HSLC 2025 episode 2 BOSEM syllabus and mark distribution English part 2 hariba part 2 asida akoigi syllabus asi amkana yam deeply nainagani how to score ko enough marks to excel in the SSLC 2025 exam ko aduna hamda koi mamangi previous video lu su khangre koi na sagi hariba syllabus da laiba full mark theory ki full marks 80 ni adui matung da internal assessment 20 hapaga koi total 100 ni ko exam si aduga hariba total theory ki 80 marks si ki manung da English literature da 20 marks legani then English course book da 15 marks legani adui matung da grammar portion da only 10 marks ni adui matung da composition part da 35 marks legani ko hariba total da 80 marks hariba ki brief ko kanoma koina mamangi previous video da koina khangba ngame hojikna hariba English literature English course book grammar amadi composition da kari question la aga kamaina koina hariba syllabus si prepare tawuni exam se kamaina prepare tawuni asi koina makha da koina munna khamina rasi so English literature hamada koina laibisi 20 marks ni hariba 20 marks asida koina pro section naina khaidoi pro section sida 14 marks legani ko pro section 14 marks the yarba syllabus in the page rapama me am minarsi the last lesson by Alphonse Daudet ko hariba the last lesson by Alphonse Daudet Macbeth by William Shakespeare The Child's Return by Rabindranath Tagore The Imp and the Peasant's Bread by Leo Tolstoy On Saying Please by A.G. Gardiner The Diamond Necklace by Gay de Maupassant The Bishop's Candlesticks by Norman Macdonald hariba chapter singadi prose ki chapter ngathani hariba chapter singasidagi SSLC gi oina mark 13 14 hangadoni out of 14 marks the best of the best maximum kamaina strategy je kamaina koi like pagani haibu kanda koi mark ki distribution system je kitang khangbam changi ko so sida 14 marks ki manung da 30 words question da koi 30 word question answer sida mark ani piba 2 marks ko question ani hangani 2 mark piba ani hangani total 4 ni ko hariba 2 mark piba ani hangbasida Bishop's Candlesticks chapters degi 2 mark piba soida bi haitare ko sidagi kona 2 mark expect over yaba question kudimak kona nainagani ko adui matong da lesson atop the yariba other previous chapters in ko for example the last lesson Macbeth kumba the Child's Return ko the Imp and the Peasant's Bread On Saying Please and the Diamond Necklace hariba chapter atop taruk se sidagi kona question 2 mark piba se prepare tawone ko kyan tare ko aduga 5 marks ki mu yarakani ko 5 marks ki je koi 120 words iga dobani ko marks 120 lere hariba 120 words 5 marks se ani hangani ani is the Bishop Candlesticks the same lesson Bishop Candlesticks the manga piba or chalaga ma hangakani atopa lesson lemori ba mayam de ngasai dumaina chamana na 5 marks ma hangani kyan tabire ko aduga punsala kanda hariba mark 10 lere ani piba ani je hanga kanda mark 14 marks se hariba khoigi asagi pro sing sai 14 marks se oiga doine kyan da bire ko adui matung da poetry section da mu yengsi poetry section da marks se taru khatani hanga dois chapter yaw chapter 3 yawi ko hariba chapter 3 sidagi koina 6 marks khatani hanga dois do kadai di koina hariba mark asi hana kamaina prepare tawani haba ko yengsi adu gi mangjong na ko syllabus si kai yawi pe yengsi ko So shall I compare thee to a summer's day amayauriko? Then 3 years she grew in sun and sour by William Wordsworth ko. Then the Charge of the Light Brigade by Lord Tennyson ko. Then Song of the Flower by Khalil Gibran ko. Then Preludes by T.S. Eliot. Then The Frog and the Nightingale by Bikram Seth. And A Day by Emily Dickinson. Hariba chapters 3 dagi 6 mark hangkani ko. Adu 6 mark to the 30 words question da ani piba ko ani piba hum hangani 30 word question sida ani piba hum hamba 30 word question sida adu manung da shall I compare thee to a summer's day haba chapter se
sigi chapter sidagi William Shakespeare ni iba selai compare D to a summer stay ko sigi chapter ma ani piba extract yama soidrabane kyan tabire ko ma ani piba extract amadi soidre sidi hangdois aduna sigi lesson je ma koi pajana atai padri ngai da hariba aina hariba mamang da bishop candlesticks boiro exam prepare tawbo kanda literature gi oina ko sigi chapter sing je hana pabiyo ko adu lora kan mathang tam tam na pabi bata hena efficient oigane so 2 marks we basoi da bi hanga du ni aduna sigi chapter si pajana nai nabi bam changi ko then atop lem hori bala chapter myam se koina stegi su 2 mark people ani amaga hanga kan da hariba 6 marks oigadone so sumaina koina syllabus se pajana nai na taradi akona mark phangbase kodi paab kan pang pa ko adu na taw mark tu matung na kadai da hena marks weightage lege has khanga kan da paradi kon exam da excel to ngam gane ko adu ga mu yeng si course book ta mu yeng si ko course books ta lai se only 15 marks ni sidasu 15 marks manung da sidadi chapter adu dege du hangbo yam kana lai roi ko essay type question yaw roi sidadi just 3 mark piba ni 2 mark piba 1 mark piba ko hari ba 1 mark piba question ahum hangani 1 mark piba 3 questions adu ga 3 marks laigani 30 words ta igado ba 3 question laigani out of 3 question da mark ani ni pigani adu ga 6 marks hangani adu ga 50 words ko question ani lakani adu 3 mark piba ko adu ani lakani adu ga 6 marks punna koina 15 marks hangane sidi koina phajana prepare tawi tare previous year question hana ko chahi 10 years ki previous year question je koina phajana the course book ki hangi me am je hana nei na gani ko adu lor matong da nang na extra paning ba then textual question sing am pa gani ko previous year question lor matong da textual question ong pa gani ko de matong da extra question pa ga du sigi steps follow taw taradi then it will be very efficient ko sida koi metric thabagi preparation sidi previous year question ji hana pajana mun pa bi am changi pajana khangmam changi si khangani I think for every subject pasuni ko previous year question je sahi tara kun gi je koi pajana nai na pajana khangmam mi hoi taradi 80 plus equation ate ko then previous year question je lai thok pi ganu any form of exam da dum nai na bi agani then again textual questions is important hoi ko si am important hoi textual questions su du extra question hai je ngasai ge in a 90 plus hai sigi extra question je previous year question dum yaw ne yan ta bi ko sigi extra question je previous year question de yaw ni dum atopa matam le redi atopa me am su pa bi bi ai ko na ko adui matung da mu grammar da mu la si ko grammar da ko na 10 marks ni le ris 10 marks hari ba 10 marks ko chahi me am ta me ware mark tara khat ni lang tho ge hai adu if you really want to score 90 plus marks ko adu kai gum phangning ta ga di si me am da chitha be yaro so point by point ko so determiner sigi determiner si 2 marks hang adum sei kuding dum hang le ro ko determiners degi 2 marks sei kuding hang sigi 2 marks si prepare to yam lai determiner question ati ko habidi yam na lu ba portion ati yam chaw bu ati it's just that's mine samna hai be noun gi mamang da dum lai gani so wherever there is a noun there will be determiners ko determiner noun le mafam khudi mak ta ma determiner lai gani aduna fill up the blank pira so sai gi determiner hap ki hai ta di you have to find the noun adumana khara tricks kai khara lei hai bo me am do kaina matang atopa video me am lakhini ko preparation chapter by chapter ko degi grammar gi su lakhini sigi 10 marks sigi si me am si meaning tamina si then 10 stam 1 natraga 2 marks hani ko 10 sida mu mark amana tra ani si yam me am na khar kinagadra adubu kasu lubu nate ko arrive tense koi grammatical error me am verb fajana khangaba adum fajana khumba ngamani ko then models verb ni helping verb ki makhal amani models ko sisu sidai su mark amana tra ani sida tense ta ma ama hang tardi models ma ama lani ko adege mu tense ta ma ani hangragadi models hangroi models ma ani hangradi tense ki hangroi ko adu ani sidi correlated oi tense hange abada dum yai ko then transformation of sentence ko sentence transform tawba khoi gi si je ko na mayam high bi ai ko simply complex on ba ko simple to compound compound to complex ko si mayam je ko na high ba transformation of sentence da ko ni uba phangani then assertive sentence da gi interrogative to on ba ko high bana adu si sing je ko na previous year question he na aina talapa kan da di examples in the pyq ko previous year question de hina nai ni sahi from 2012
till 2024 ko si bawda hangiba grammar gi question mayam se si khoi phajana naina bada koi I think koi dum hariba 10 marks si phajana lam line score to bungam mane ko voice le ko voice the active passive ni active day passive on bi or passive day active on bi hariba mayam se 2 marks khatani yam lai bani active day passive on badi ko then narration is the direct indirect ni indirect gi direct olo haiba yai or direct gi indirect si 2 marks punjila kan da koina grammar gi 10 marks si hang doine so yam lu buna te ko sigi aina hariba previous year question je 2012 tagi 2024 phau da koina padana analyze tawra kan da padana tam da I think it is not impossible to get 10 marks ko adana phajana phangbe ai ko grammar di chumari du mark phang doine so makha tarak pada koina reading comprehension test ana ko irai lai bani si 10 marks ya sida is the synonyms ko synonym ma the same meaning mana or antonyms hang basu yawi ko koi different opposite meaning kind ko antonyms hang basu yawi sida is the koina 2 marks la ka doini atopa remaining tuna 1 mark 2 mark 3 mark period punna 8 marks hanga kanda punna 10 marks oge done reading comprehension test sidi yam kasu yam lu bana ti ko satra na yam line khana bani but it is very important ko arrive sing je khoi hana master tawdu ne adu kamu writing section sida mu yenga se ko writing section da lege se ko 25 marks ni hari ba 25 marks da essay da 7 marks lege duni ko essay ki 7 marks ko sida iga da se ko 200 words ni ayam na koi current topics da based tawuni ko current topics da based tawuni ko then not making and summarizing 3 plus 3 ni 6 marks lege duni then letter writing 5 marks am hanga duni report writing da 4 marks lege duni then notice da 3 marks hariba mayam se koi punsil kan da ko koina marks se phajana koina score to bunga mani hariba syllabus se koin phajana naina bunga mutardi koin exam thaba kan so to kimatik noi gani ko efficient oi gani ko hajikti koina hard work haina dre ko hard work si maru oi ko hard work si maru oi tawdabu hard work ka smart work ka ani punna chapminaga dawne